Stop ahead please. Slow ahead please. 3.2. Monitor mo lang yung ano bro yung distansya. 2.8. Mitchie brother. Okay, Abim Bullard number 2. 8 sir, 8. Ano ba 8? 2.3. Hard starboard. Okay, thank you. 2.2. Forward sir, Abim Bullard 9. Okay, Abim Bullard 9. 2 knots, thank you. Slow thrust to port. Forward sir, Abim Bullard 10. Okay, look, Bullard 10. Abiso pag ramp number 1 ka na. Roger sir. 1.9. Forward sir, Abim ramp 1. Okay, Abim ramp number 1. Thank you. Bit slow astern please. Okay, thank you. 1.4. Stop engine. Hard port. Gitna ka na sa ramp 1, ramp 2. Negative sir. Ano pa lang sir? Palapit pa lang tayo sa Bullard 12 sir. Okay. Hard port. Get slow ahead please. Ito light speed. Monitor mula distansya po. 1.2. Stop engine. Hard starboard. Ano yun bro 5-0 sir, distance forward. Okay, 5-0. 2.3. 2 knots. Okay, thank you. 1.6. That's forward sir, 4-0. Okay, 4-0. Distansya, 4-0. Thank you. 1.4. Okay. 1.2. Mitchie brother. Starboard 10. Dead slow ahead. Hard starboard. Put na diya. Dead slow ahead. Hard starboard. 1.2. Stop engine. Ayan, tapon. Susubukan na namin sir. Okay, thank you. 1.4 ahead. Thank you. Mitchie brother. Bullard 10 tayo. Bullard 10. Okay, Bullard 10. Dead slow astern please. Okay, thank you. One knot. Stop engine. Stop thrust. 0.4. Hard starboard. Okay, thank you. Abot na 4 nyo po pa eh. Bigayin nyo na lang yung 4 nyo po pa. Bali, yung po pa natin sa 11 ba yan? Sa 10? Sa 11 siguro yung 4. Sa Bullard 11. 5 din. Bali, yung po pa namin sa G. 11 lang yan yung ano, yung turn light. Maramo namin ang 4 po pa, wala pa headlight. Ang kailan yan sa ano, part ng turn light, yung sa po pa, wala kayo sa 11. Bali, ito lang to sa 10. Dito lang to sa 10. Okay. Jay, may low bid na kami, Jay. Maraming salamat sa iyo pag-assist. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. Sisi lang yung ano nyo, yung pagbira. Hard port. Ingat, low bid po pa. Cake lang ako atras. Dead slow astern. Tira na kayo 4 po pa. Forward na. Low bid na lang kayo ha. Mag-finish engine ako. Okay sir, sabi po. Finish engine, finish the wheel. Good morning ko. Ngayon lang pagdating natin ko mga alas 6 na ng umaga. Mamaya mag-discharging na naman tayo tapos maglo-loading. Alis naman tayo mga hapon ko. Salamat ko. Good morning. Bye-bye.